Maandamano ya Gen Z yalianzia mitandaoni kupitia hashtagi, lakini muda si mrefu yakasagaa mitandaoni. Mabango, nyimbo kinzani zilizojaa kauli mbiu zikasambaa kama moto nyikani, si kupitia kanda au redio kama zamani, bali kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram na TikTok. Kuanzia fasihi hadi maigizo ya jukwani na sasa mitandaoni, sanaa ikigeuka na kuwa sauti ya upinzani. Gilbert Rono anaangazia jinsi ubunifu unavyoendelea kuwa silaha inayotikisa viongozi madarakani. Ni miezi michache tangu kuzuka kwa makabiliano baina ya maafisa wa usalama na waandamanaji wa kizazi cha Gen Z waliomiminika jijini Nairobi kupinga uongozi wa Rais William Samoei Ruto. Maandamano yaliozua taharuki na gumzo kote nchini. Lakini swali kuu ni je, uhamasisho huu ulianzaje? Kwa kizazi kilichokulia mtandaoni, upinzani hausomi kwa sauti ndogo vitabuni, wala ufungu ukumbini unasambaza moja kwa moja, kuchapisha na kushirikiwa kwa wakati halisi. Lakini hii si jambo jipya. Miaka 1990, fasihi na maigizo ya jukwani yalibeba mzigo wa upinzani. Marehemu Ngugi wa Thiong'o alitumia maneno yake kukabiliana na udikteta. Maandiko yake ya ujasiri yakamletea mateso ya kisiasa na hatimaye kumlazimisha kutafuta hifadhi Marekani. Urithi wake uliweka msingi kuwa sanaa inaweza kuwatisha watawala, lakini pia kuwapa nguvu wanyonge. In life, I believe everything has a period that even if you want to stop it, it won't. When a movement is beginning, you can't be able to stop it. I think Kenyans got to a point where they needed to do self-reflection. And at that point, when we were at the university together with the current Member of Parliament for the Great South, and my brother, that's John Kerry, and my brother Tony Njuguna, at Kenyatta University, we felt the need to express societal ills or the things that were affecting us through art, because art is a mirror of society as it is, and it's the most effective tool of communication. So we may have been doing comedy, but we were using it as a tool of effective communication then. Granted, whatever we started with was pretty very controversial. But we found that the head of state then, the late President Moi, was a very humorous leader, and he did a fantastic job in allowing music, theater, art. For those of us who were born in the 70s and in the 80s, we grew up knowing that patriotic songs were about praising the head of state. And so the late President Moi used art and particularly music and comedy effectively to communicate. Walter anatupambia mengi akidai yeye pamoja na wasanii wa wakati ule walitumia utani na vichekesho kufikisha ujumbe wao ambao wengi waliogopa kusema wazi. Anaongezea akisema kuwa kutoka maigizo moja kwa moja hadi utani wa kidijitali, lugha ya ukinzani huenda imebadilika, lakini dhamira imebaki ile ile: kucheka mbele ya hofu na kukabiliana na mamlaka kwa ubunifu. The creative sector, whether it's theater, it's film, it's poetry, it's fashion, it's music, whatever it is, has always had a role to play in that. In Swahili they say kioo cha jamii, you know. This is the reflection of what is happening in society currently. And if you remember, there's actually a Tanzanian song that was titled Kioo cha jamii. Mimi msanii kioo cha jamii. I'm an artist, the reflection of society. And what he was talking about in that song is what he was seeing society being. You know, the good, the bad, the ugly. And it always has been like that. What role does art play? It plays a huge, significant role in shaping our mindset, not just politically, socially. I mean, think about the sexualization through music. Think about the sexualization through film. Think about
what good music can offer. Josiah anatuelezea jinsi Jamaika ilivyo katika nyimbo zake za rege. Anadai nyimbo ya rege haikuwa muziki pekee, bali ilikuwa sauti ya ukinzani. Anadai hapa Kenya muziki daima umekuwa na ushawishi, na tofauti ya leo ni kasi. Wimbo wa maandamano unaweza kusambaa na kurudiwa kwenye mitandao ya kijamii. Katika wimbo wake maarufu The Unbogable, wimbo huu ulibeba ujumbe wa kuhamasisha na ulitumika pakubwa katika hafla za siasa kuelezea matakwa na hofu za kitaifa. Vilevile katika wimbo wake uliosuta uongozi wa marehemu Rais Mwai Kibaki, ilimlazimu kukimbilia Marekani kutokana na wimbo huo, hasa wakati moto wa siasa ulikuwa umekita mzizi. By curtailing my freedom to say what I feel is also curtailing your freedom to say what you feel, because power is transient. What will happen is at some point you will no longer have that power, and now I will be the one with the power. Apondi anadai mashairi yake si burudani tu, ni ukinzani na utetezi wa uongozi wenye maadili. Not be here if our forefathers will not be here, if the people who came before us did not speak up against injustice, did not speak up against police brutality and bad governance. So ideally we are standing on the shoulders of giants. So if we do not speak up, like the coming generation will have to face more worse problems than the ones we are facing today. I have to acknowledge that art has always been there, even long before social media ever set foot into this world. So whether they close the door, we'll find a window. If we don't have a window, we'll find a crack. If there's no crack, we'll break one. We'll make one. Kuanzia maigizo yaliyopigwa marufuku ya Ngugi wa Thiong'o hadi vichekesho vya Walter Nyambane, muziki wa Josiah na mashairi ya Apondi yanayosambaa mitandaoni, uzi huo haujavunjika. Sanaa inaendelea kuzungumza na kuhamasisha. Na katika Kenya ya leo, uhamasishaji hauishi mtandaoni. Kinachoanza kama hashtag kinaishia barabarani, kwenye nyimbo za maandamano, mabango yaliyochorwa mashairi na maandamano yanayochochewa na ubunifu. Bob Marley once, during civil unrest due to different political factions, he was having one of the biggest concerts in Jamaica ever. And what he did was he brought both political leaders and put them on stage and sang the song One Love. Both of them. And that is how that social unrest, I don't know if you know, but Jamaica was at civil war. That is how that civil war was quelled, by Bob Marley putting both those people on stage and showing that he's the one with the power to unite. They are the ones with the power to divide. And he brought them together. You can find that video on YouTube. It was a historical moment. And actually what had happened prior to that was they had tried to take him out because his messages were so powerful. Sanaa hivi sasa si maoni tu kuhusu maandamano. Imekuwa moyo unaodunda ndani ya maandamano yenyewe. Comedy and political satire and the art and music, generally speaking, are the most effective tools of expression. That's why people sing about problems. That's why people act about problems. And so not limiting it to comedy, I do know that the art industry has a space in influencing society, whichever direction it's going. So therefore, it's an affirmative that comedy, which is part of the art fraternity and family, is definitely influencing. And even currently as we speak, there are very many young people who are using humor online to communicate some of the things that we're talking about. They're using dance that is funny and that is fun to communicate some very, very heavy communication out there. If social media is restricted, we'll go back to the streets, we'll go back to schools, we'll go back to meetups, we'll go back to Jivanji. There's something that can be done. So social media is here now. It's a beautiful tool, has always been. It's serving us in all beautiful ways. But if we don't have it a second from now, a year from now, we'll find a way. Yeah, because poetry was existing way before, music was existing way before any of these things existed. Sanaa haijafungiwa tena kwenye vitabu au majukwaa. Ipo kila mahali.
papo hapo na iwezi kuzuiwa. Iwe ni fasihi, muziki, vichekesho au hashtags, Wakenya wanaendelea kupinga kwa ubunifu. Sauti za mitandaoni zikigeuka nyimbo mitaani na ubunifu kuwa silaha ya wananchi. Sanaa si kioo tu cha jamii, bali ndio nguvu inayosukuma maandamano ya kizazi kipya. Walijihami kwa simu, wakarekodi maandamano, kisha kuyaposti na kuyaeneza mitandaoni. Hii ilikuwa ni zaidi ya kujihami, ilikuwa ni kuandikisha upya historia. Gilbert, TV 47, Nairobi.